I think they are well prepared for long war. This is one point. So they still have weapons to attack the Israeli soldiers. Secondly, I think the population in Gaza is supporting the resistance, and that provides more power to the resistance of Hamas and the other factions. Professor FARID, you are talking about the international community. How did you see the reaction of the international community in this case? I think the term international community is not existing anymore. Thank you so much, Professor FARID Abu Deir from Nablus City in Palestine. Thank you, Jean. Yego narimo mvugana n'umwarimu wo muri kaminuza yo muri Palestine yitwa Anaja, ni Professor FARID Abu Deir. Turimo tuganira ku bijyanye na Hamas ndetse na Isiraheli. Umwaka urashize Hamas igabye igitero muri Isiraheli kica abantu 1200 gashimuta 251. Wavuga ko uyu mwaka usize iki wowe Jire? Uyu mwaka avango n'umwaka usize akarere ka nakita ko ari nk'uburasirazuba bwa hagati kagurumana. Ikindi cya kabiri usize nicyo nakita nko gutiyoba cyangwa se kunkara kwa Israel, kuko tutamenye Israel ntabwo twakira ko abantu nka Hamas bashaka kugenda ngo bashimute abantu bangana kuri mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ndaramizero y'u Rwanda. Mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Tubafitiye kandi na promotion, aho umunyeshuri ushaka kujya kwiga azana ibyangombwa akishyura amafaranga ari uko amaze kubona admission letter. Naho kuri visa ni ukwishyura amafaranga yayo andi ukayishyura ari uko ikugezeho. Ku bijyanye no kujya gukora mu mahanga twishyuraga mu byiciro bitatu, ariko kuri ubu icyiciro cya mbere cyakuweho, kuko ubu wishyura icyiciro cya mbere ari uko umaze kubona ibaruwa ikwemerera akazi na kontra y'akazi, andi mafaranga ukayishyura umaze kubona visa. Izo promotion zose zatangiye kuwa mbere tariki ya 23 z'uku kwezi kwa 9 zikazarangira ku itariki 23 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2023, tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2024, umwaka n'iminsi 3 urashize Hamas igabye igitero kuri Isiraheli. Ni intambara imaze umwaka, ingabo za Isiraheli IDF zigerageza gutsinsura abantu bibumbiye mu mutwe wa Hamas, leta ya Isiraheli ndetse n'abandi bita umutwe w'iterabwoba. Niki kimaze guhinduka muri kiriya gihugu? Ese kugeza ubu ibitero bya Hamas kuri Isiraheli bigezehe?
mu kanya rero kuri telefone ndaza kuvugana na assistant professor umwarimu wungirije muri universite ya hariya muri Palestina yitwa Anaja, twumve uko ibintu bimeze. Ni umwe mu bantu bari hariya mu mujyi wa Nablus muri iki gihugu cya Palestina. Yitwa Professor Farid Abudeil. How are you doing? I'm fine, thank you. How are you? We are fine here in Rwanda. And how is Nablus city now? Today there is a general strike because yesterday the Israelis killed 4 young people, assassination, and there is a strike. There are no schools, no universities, the town is closed, and a huge funeral came out with 4 victims. And Nablus is under siege. It has been under siege since October 7th last year. So it's difficult for people to go out and to come in. I was saying that it is now 1 year since the attack of Hamas on Israel. Can you tell us the situation generally? Well, I'm sure you know what's going on in Gaza. But in the West Bank, there is, first of all, there is a siege on most of the cities. So it's very difficult for people to travel around West Bank. Getting out and coming in the cities is really, or villages even, is very difficult. Sometimes students wait hours at the checkpoints, the Israeli checkpoints. They are not allowed to enter Nablus to the university. So we teach online twice a week, and we teach in person twice a week. So we cannot teach in person every day. So which means the Israel Defense Forces are the one who is in control of the city? They are controlling the roads to the city and from the city. So the movement is very difficult. Are there some elements of Hamas in your city? No, not at all. You can say Hamas is in Gaza. There is no Hamas in West Bank. The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, said that they will eliminate Hamas members. Can you say that they have achieved that objective? Of course not. I mean, still there is fighting in Gaza, so they have not achieved their goals. We knew that Hamas could not survive in 1 year fighting with the IDF. How did that happen? I wanted to say it's a miracle, but in fact, I think they are well prepared for long war. This is one point. So they still have weapons to attack the Israeli soldiers. Secondly, I think the population in Gaza is supporting the resistance, and that provides more power to the resistance of Hamas and the other factions. So I think it's a battle of life or death. So there is no another alternative. I mean, the Israelis destroyed all of Gaza. So what is left now? Nothing left. So they are fighting back to survive. So that's why I think there has a high morality to fight and to exist. The country called South Africa said that Israel is committing genocide to the people of Gaza. I think genocide is maybe the right description for what's going on. I mean, today from the morning until now, more than 30, 40 or 50 people were killed in Gaza. I mean,
maybe people are used to this news, but you mean today? Every day there are sometimes 70 people, sometimes 60 people, sometimes 30 people are killed. So this morning, I mean this afternoon also, the Israelis bombed refugee camps and hospitals, and many civilians and children were killed. So I think genocide is the correct term to be used in these circumstances. How is the government of Palestine reacting? The reaction of the government of Palestine? Well, the Palestinian government is helpless. I mean, they don't have any power to do anything except making contact with the international community and the foreign governments, and put pressure on the United Nations, calling all governments to help, but nobody can help as long as the United States is providing a full coverage to Israel, full support. Professor FARID, you're talking about the international community. How did you see the reaction of the international community in this case? I think the term international community is not existing anymore. The only power is existing, and the vital player is the United States. So the international community is the United States. I mean, Europe couldn't do anything. Russia, China couldn't do anything. The Arab world couldn't provide any help. So, because all of this, because the United States is supporting Israel, they supporting it 100%, and they prevent any intervention from any country or even from the United Nations. So the United Nations now, if you can say, it's kidnapped by the states, the United States. I mean, 193 countries, 8 billion people all over the world couldn't even help child in Gaza to be taken to hospital or to be given some bread or some water. So the international community is paralyzed. Sometimes people are saying that our two-states resolution can be a good thing to do to end this conflict between Palestine and Israel. Do you think that can happen? No. And the reason is because Israel refuses this kind of solution. This plan. It's actually. I mean, all the time they ask the Palestinians about this two-state solution, but they should ask Israel, not Palestinians. I mean, if Israel says no, that would be the first step forward. But the Palestinians have nothing to do with this, because Israel, who is refusing the two-state solution, and at the same time they don't have any other alternative. Do you think people all the world will reach to that stage of two-state resolution between Israel and Palestine? On the short term, no, because the Israeli government, the Israeli even public opinion, the Israeli audience, population, they refuse this solution. So nobody can make a step forward, and the United States wants this solution, but the Israelis says no. Where do you see this conflict in 2 or 3 months ahead? Where do you see, where is it going? What is going to happen in 2 or 3 months ahead? In fact, the American administration cannot
even predict what will happen in tomorrow, not in 2 months. The Israelis are challenging the whole world. The Israelis are bombing, killing people in Gaza, in West Bank, in Lebanon, even in Syria, everywhere. And nobody can stop them, or nobody can control them. So even the president of the United States, he doesn't know what will happen tomorrow. So, but in my opinion, there should be a big change. I mean, either the United States take a step to stop the Israelis, or maybe the war takes a different track. I mean, for instance, if the Israelis suffer from more casualties, I think they will stop the war. Otherwise, they are continuing. Especially under the leadership of Netanyahu, because he is insisting of destroying everything in Palestine. So it's difficult to predict, to be honest. And the United States, even, I mean, they don't practice any pressure on Israel. So do you think no one except the United States can stop that? No one whatsoever. Even, I mean, the French president just criticized Israel a few days ago, and Netanyahu attacked him, and he said, shame on you, to the French president. And the British government tried to stop shipping weapons to Israel, and the Israelis put more pressure on the British government, and so on. So it's just the United States, unfortunately. What is happening in the Middle East? People are saying that it is the startup of the Third World War. You mean wider war? Yeah. Like a regional war? Not regional, but it can be even World War. World War III. Yeah, sure. You mean? Do you see that? Well, I mean, in politics, everything is possible. You see, but until now, the war is limited to certain areas. I mean, it's difficult to predict how the war will widen and good. I mean, who will fight? I mean, do we think that Russia is going to fight the United States or China, for instance? World war needs big power countries. I mean, like Russia, China, maybe India, these countries. But you cannot say that world war will be between, for instance, Iran and the United States. No, that will not happen. Do you think Iran... There is no sign of world war. No, I don't think this is something will happen. Do you think Iran can attack directly Israel, or Israel can attack directly Iran? I think in the coming few days, Israel is going to attack Iran. Retaliation. Yes. Yeah, I think also Iran will respond, and so on. But the big, let me say, the big disaster will happen if, for instance, Israel destroy the Iranian nuclear plant. Plant. Yeah. Or if the Israelis, for instance, bomb city or village where hundreds of people are killed. In this case, I think the war will be widened. But it will be regional. I mean, just in the area. It will not be a world war. But Iran is not interested in this. The United States
put pressure on Israel to avoid this scenario. Last time we saw that Israel bombed in Syria, where there are some army of Iran, of Putin, I mean of Russia. Do you think Putin can also support Iran to the extent that they can fight with Israel? I think there is a limitation always for supporting or for encouraging war. So I think Russia may help Iran. I'm sure they will help them, but they don't help them to a level like what the United States is doing to Israel. You see what I mean? Russia is going to help Iran for a limited level, but it's not a huge support where Iran can, for instance, have strategic weapons where they can, for instance, target aeroplanes and destroy so many things like what Israel is doing. No, I don't think that will go to that point. The mutual interest between Russia and Iran is not to the level of that of the States and Israel. We remember that Hamas captured 251 prisoners of war last year when Hamas attacked Israel. What will happen to those prisoners? You know, the last time in 2014, Hamas had 4 prisoners of war, Israeli prisoners of war, and until now they are still in Gaza. So they might keep them for a long time until Israel agrees to make prisoners of war exchange. And do you think that will? You remember in 2006, I think, or 8, where Hamas had Gilad Shalit, the Israeli prisoner of war, for 5 years, until they had a deal to exchange him with Palestinian prisoners. Do you think exchanging those prisoners will end the conflict, or it will just ease the conflict? Well, it might lead to ceasefire, but it will not end the conflict. The conflict is related to other issues like settlements, like Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, like the siege on Gaza and on the Palestinian towns, etc. There are a lot of problems to make solution, but the exchange of prisoners, I think, may lead. This is what the Biden's administration is trying to do. It might lead to a ceasefire, not more than that. And of course, the ceasefire, there are consequences on the ceasefire because Hamas and Israel, they want a ceasefire with conditions. And these conditions, if they are serious, if they are lasting, if they are essential, it might lead to a peaceful solution. But this is, not expected at the moment under this situation. Professor Farid, what is your message before we end this interview? My message is, I think this war destroyed not only Gaza and Palestinians, it destroyed the moral of humanity. Because, as I said, 193 countries, 8 billion people they couldn't help the Gaza people in terms of helping those who are injured or even starving.
So the humanity failed in this test or in this exam, and that will have consequences in future on the values and the principles of human rights, democracy, freedom, etc. Because the humanity have failed, and the Western countries, the Western democracy, the Western civilization also lost their credibility. So I think people should learn this lesson, and they have to learn from it to build a better future. I mean, we are in 2024, where technology and science and everything is progressive, but we are unable to do anything to help people. So in the future, we'll find people dying in other countries, and the world will stand and watch. And that's shame on the humanity. Thank you so much, Professor FARID Abu Deir from Nablus City in Palestine. Thank you, Jean. Mwumvise rero uyu Professor Abu Deir FARID ni umwarimu muri kaminuza ya hariya mu gihugu cya Palestine, yigisha itangazamakuru ndetse n'ibyitwa digital media. Muri iyo kaminuza ni kaminuza yitwa An-Najah iherereye hariya mu gihugu cya Palestine. Sinzi rero uburyo ndi bugerageze gusobanura ibintu byose avuze, ntabwo biragoye cyane, ariko ndagerageza kuri bamwe batabashije wenda kubifata neza byose. Mbabwire ko asoje avuga ko iyi ntambara ya Palestine cyangwa ya Gaza na Israel na Hamas igaragaza ko ikiremwa muntu ku isi cyatsinzwe, aho ibihugu 193 byose byifata amapfubyi bikicara bikarebera Israel irimo irica abantu muri Gaza, irimo yangiza ibintu muri Gaza. Icyo ni cyambere mvuze nyine mpereye kuri ibi ngibi basorejeho. Namubaje kandi bijyanye no kuba habaho ibihugu bibiri byizwi ku rwego mpuzamahanga, kuko igihugu cya Palestine kuri ubu muryango mpuzamahanga cyangwa se muryango w'abibumbye ntabwo uracyemera nk'igihugu cyigenga. Arambwira ati ibyo ngibyo biragoye, ntibinashoboka. Mubaza kandi ku bijyanye no kuba Iran ishobora kwinjira mu ntambara hagati yayo na Israel. Arambwira ati ibyo rwose birashoboka ko Israel irimo iritegura kwihorera kuri Iran, kandi kwihorera ishobora kurasa. Hari agace kitwa Natanz kabamo aho Iran iri kugerageza kuba yakora ibisasu bya kirimbuzi. Avuga ko Israel niramuka irashe muri ako gace nta kabuza Iran izayihoreraho, hanyuma intambara ikaba intambara y'akarere aho kuba intambara ya gatatu y'isi. Nkuko nari mubajenise, urabona ibiri kubaho ngaho mu burasirazuba bwo hagati bidashobora kuvamo intambara yeruye y'isi. Aho nanamubajije ko Uburusiya bushobora kujya ku ruhande rwa Iran rukayisapotinga, cyangwa Uburusiya bugafasha Iran, kubera ko minsi yashize Israel yarashe muri Syria ahari ububiko bw'intwaro bw'Uburusiya. Hanyuma mubaze n'icya Afrika y'Epfo, ndavuga nti Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu byagaragaje ko biri kubera aho ngaho ari genocide. Aravuga ati nta kundi, nta yindi nyiti kwiriye, nta yindi nyiti umuntu yakoresha niba abantu bashobora gupfa 50 ku munsi, 60 cyangwa se 70, nubwo abantu nyine bamwe twese twimukira kuri iriya ntambara ya Liban na Israel. Ariko byo byose tuba tugira ngo tunabumvishe ko ya Hamas na Israel nayo igikomeje. Arambwira ati rero nta kindi, nta yindi nyito yahabwa ibiri kubera hano, uturetse ko ari genocide nk'uko Afrika y'Epfo yabivuze. Ngira ngo muri make ni ibyo ngibyo, nuko nyine yagendaga asubiza muri rusange. Mbuze uko bisobanura mu buryo dusanzwe dukoresha mu gusobanura cyangwa gukora voice over y'ibyo yavuze mu rurimi rw'icyongereza. Sinzi niba hari ikindi ahari nshobora kuba nibagiwe umuntu uri kuri kamera yamfasha, ariko muri make ni ibyo ngibyo twari turimo tuvuga. Ndimo mubaza ku bijyanye n'intambara iri hagati ya Hamas na Israel. Gusa nanamubaje niba koko ibyo Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, yavuze ko azarimbura buri muntu wese wo muri Hamas. Ndamubaza nise ubona bigenda bigerwaho. Arambwira ati yaba yarabigezeho intambara ntabwo ibigikomeje, intambara kandi iracyahari koko. Nuko muri make rero nagira ngo tuvugishe gato uyu ni umwarimu wo muri kaminuza hariya mu gihugu cya Palestine. Birumvikana ku ruhande rumwe no muri Palestine
umuntu ashobora kuza muri comment akavuga ati se watekerezaga ko ari buvuga icyo atavuze nyine uruhande rwa Palestine kandi koko birumvikana ntabwo twamuveba nibyo rero muri make abashije kuvuga keretse wenda ningenda nibuka n'utundi duke nkaza kutubabwira. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneyeho washyira banke, depot pharmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi. Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye i Remera iruhande neza rwa control technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho tugane, duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 38. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka hazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, ULK. Iyi kaminuza twese turayizi. Gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo ari mu burezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire, cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu, cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi, cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya teknike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute program itanga amasomo arimo electrical technology, electrical and telecommunication, construction technology na land surveying engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara kuri 07 88 30 40 86 cyangwa 07 88 30 41 73 cyangwa 07 88 30 40 83. Mwanasura urubuga rwa internet wa@ulk.ac.raw. Bantu mwiga n'abigisha muri ULK, ahazaza aho ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu. Ariko hagataho ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jire Nkusi. Jire, uraho neza? Uraho neza. Yego, nari ndimo mvugana n'umwarimu wo muri kaminuza yo muri Palestine yitwa Anaja, ni Professor FARID Abudeir. Turimo tuganira ku bijyanye na Hamas ndetse na Isiraheli. Umwaka urashize Hamas igabye igitero muri Isiraheli kica abantu 200 gashimuta 251. Wavuga ko uyu mwaka usize iki wowe Jire? Uyu mwaka avango n'umwaka usize akarere ka nakita ko ari nk'uburasirazuba bwa hagati kagurumana. Ikindi cya kabiri usize nicyo nakita nko gutiyoba cyangwa se kunkara kwa Israel, kuko twatimenye Israel ntabwo twakeka ko abantu nka Hamas bashaka kugenda ngo bashimute abantu bangana kuri banayigabe igitero mu mateka yayo ubundi n'ubwa mbere byari bibaye.
ariko uyu mwarimu yarimo ambwira ati rwose Isiraheli irigira ibyo ishaka kuko ihagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anagarutse ku byo kuvuga ngo ejo bundi Perezida Emmanuel Macron yaravuze ati ibi bintu bikwiye guhagarara. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaramwirengeje, yamubwiye ko ari umushizi w'isoni. Aravuga ati ejo bundi n'Ubwongereza bwatangiye guhagarika ibintu byo kohereza intwari Isiraheli, babushyiraho igitutu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Isiraheli twari tuzi, uravuga uti ntabwo ariyo tubonye, ariko nanone ni Isiraheli iri mu ntambara nyinshi. Ni Isiraheli iri mu ntambara na Hamas, ni Isiraheli ku rundi ruhande birebwa ikijisho na Iran, ni Isiraheli ku rundi ruhande irihanganye na Hezbollah. Ntabwo nyine ariyo twabonye, kubera ko kwinjira mu ntambara n'abo bantu bose ntabwo ari ibintu byoroshye. Icyo navuga ni uko buriya no gwenda twavuga ko abo bose bagerageje kugaba ibitero kuri Isiraheli. Isiraheli iracyafite imbaraga muri kariya karere kubera yo ubwayo, ariko nanone no kubera kubona wakwita nka patron, ngo ndavuga Etazini. Yego. Kuko iyo urebye muri disikuru za Prime Minister wabo ukareba ibyo avuga mu nteko rusange za UN ndetse n'ahandi, nk'ejo bundi yarabihuye aravuga ngo turi kwirinda ubwacu, ariko iyo twirinda ubwacu namwe tuba tubarinda. Yego. Ibyo rero iyo avuga gutyo nta bandi bantu bavuga burya na Amerika. Bivuze ko buri Isiraheli yagaragaye inyungu za Amerika muri kariya karere, niyo mpamvu banayishinze hariya. Turi kwirinda tunabarinda. Yego. Kuri Azenes kavuga ngo nimutamfasha Putin azamvaho abadukira namwe. Yego, ariko biriya n'intuza ni political bias burya rimwe na rimwe. Abantu bakurikira documentaire za politiki ibyo bintu barabizi ko rimwe na rimwe aba ari nka ntuza ari kugira ngo abantu bumve neza impamvu yawe, ariko rimwe na rimwe n'ibyo Rwanda batabizi ahubwo ari bizwi nawe ubwawe gusa, cyangwa n'uwo muntu babwira nta na gahunda afite yo kubakomerezaho. Ariko kugira ngo bashyire mu bwoba nabo ubwabo batazi ahantu buturuka, bagume babugaburire nk'abagaburira ikimasa nyine kiguma gikura umunsi ku munsi. Hanyuma nari ngiye kubaza nti nawe koko urabona uyu muprofeseri wo muri Palestine yarimo avuga ati kiremwa muntu cyaratsinzwe kubera byabaye hariya ibyitwa international community, byagaragaye ko nta international community habaho imbaraga hagati y'umuntu n'undi gusa. Nanjye ndemeranya nawe cyane. Ndemeranya nawe cyane kubera ko isi dufite uyu munsi, cyangwa se isi dufite nyuma y'intambara kabiri isi yose, abantu bagennye imirongo igenderwa aka kanya na n'isaha, bagagena n'ibyo by'uburenganzira bwa muntu mu bantu bavuga. N'abatsinze intambara abo rero kuva muri iyo myaka yose ishize ntibarahinduka. Yego. Ni abo rero bagennye ibyo kandi banafite uburenganzira bwo kubita uwo bashaka bagakiza uwo bashaka. Ni nayo mpamvu kuvuga ngo international community, international laws and n'izindi nzego zindi zigiye zitandukanye nta kintu ziriya zivuze, kuko zo ubwazo usanga zitigenga, usanga zitanagira bije. Bije bazihabwa nabo ngabo nakita kari super puissance, ku buryo kongera kubavuga bahita bagukomanyiriza nubwo waba uri umukozi. Nta mbaraga bagira, kuko ntabwo abantu bose iyo miryango mpuzamahanga bagira mu burenganzira bungana. Ushaka abantu babiri bakurikira ikintu cyitwa vete. Yego, uburenganzira ntayegayezwa. No wango bigaragara ko nk'ibihugu nka 193 ibihugu bitanu byonyine ari byo bifatira imyanzuro. Hanyuma byose bigakurikira. Yego Jire, reka tugaruka gato kuri Isiraheli yarashe Beirut ku bubiko bw'intwaro za Hezbollah. Tunareba uburyo Hezbollah nayo nabonye yarashe rokete zikica abaturage muri Isiraheli. Babiri akomeye ku 8. Iyi ntambara ya Isiraheli na Liban yo igeze he na Hezbollah? Intambara n'ubundi irakomeje, ibitero bya Isiraheli birakomeje mu bice bitandukanye bya Lebanon, cyane mu murwa mukuru Beirut ndetse no mu majyepfo, cyane ku gice gihana bibi na Isiraheli. Nk'uko barumaze kubivuga, ejo barashe Beirut barasa kugira kita nk'ububiko bw'intwaro za Hezbollah bakoresheje indege zabo z'intambara za F-35. bakora barahangiza. Hari n'amashusho agiye bagaragaza zimwe mu bisigazwa byiza bahasanze.
gusa kugeza ubu ntabwo baratangaza niba nta bantu bari aho hafi ngo babe bahitanwe n'izo ntuza n'ibyo bitero byo mu kirere byabakoze. Yego, nabonye Ubushinwa buvuga ko bugiye gufasha nanone Palestine kwiyubaka, ubwo nuko twari tumaze kuva kuri Palestine, ariko iriya mvugo y'Ubushinwa wayumvise utaho gufasha abantu guhagarika intambara, ni ukwiyemeza gufasha kongera kwiyubaka kandi intambara itarahagarara. Uri navango Ubushinwa biri muri politike y'Ubushinwa bwahisemo nakita nka hybrid politics. Yego, cyangwa se politiki yo kudafata uruhande cyangwa se kutajya mu ntambara zitabareba. Cyane ko buriya nubwo wenda Ubushinwa ari super puissance, ariko amafaranga menshi n'amasoko menshi akomakomeye buyavana i Burayi ndetse no muri Afurika. Iyo rero ubikoze kureba bikoze mu buryo bugaragaza ko ari nk'igihugu cyo nakita nka humanitarian cyangwa se cyo nakita nk'imibereho myiza y'ikiremwa muntu ku isi. Ntabwo biba bimeze nk'ukwenda bwava ngo turaye intwaro HAMAS ni urugero. Bituma ari Ubushinwa nyine bw'ibrandinga nk'igihugu gishyigikiye amahoro, kidashyigikiye intambara, cyangwa se icyo gibona gishishikajwe n'imibereho myiza y'abantu cyangwa se n'ituze mu bantu ku isi kuruta kujya mu ntambara. Yego, naho nta kuvuga ngo batanga indi nkunga, nta indi nkunga bari bafite, no kuva bafasha nyine kongera gusubira kuzura umutwe. Ariko nanone ikibazo kiba wariya umuntu ushobora kuzana imfashanyo y'ibiryo cyangwa se akaza kubaka, ashobora kuzana ibikoresho byo kubaka, akazanamo n'amagrenade. Ntabwo biriya bintu bijya byoroye iyo yari mu ntambara, cyane ko bashaka kungukira mu ntambara ari benshi. Jire, ndagira ngo wenda tusa nk'abasatira umusozo ugira icyo uvuga kuri iyi mvugo ya Minisitiri w'Imari wa Israel yitwa Bezalel. Yavuze ngo ndashaka ko kubabwira ko mu buryo buri open ko dukeneye igihugu cy'Abayahudi kigizwe n'ibihugu birimo Yorodaniya, Arabia Saudite, Misiri, Iraq, Syria na Libani. Ayo magambo urayavugaho iki, urumva asobanuye iki? Nta kintu kuko n'ubundi abantu navuze n'abantu bamagana Iran bakamagana n'abandi bantu shyikira bazasobanukirwa neza Israel cyari cyo, bamaze kumenya neza ikihishe inyuma y'ishingo rya Israel muri karere. Urumva urebye surface y'ubutaka Israel yahawe muri 1948, ukureba n'ubwo ifite kugeza ubu ngubu, kandi itaranahagarika gukora ikintu afite nka occupation, kandi cyitwa occupation ziko Nations yagihagaritse, yavuze ko kitemewe kwiyomekaho ubutaka bw'undi. Ariko baracyabikora, urumva ngo barashaka n'indi leta ishingwa hagati y'ibyo bihugu byombi. Umuntu w'umudiplomate nk'uriya yavuze kuriya yabishura neza umugambi w'igihugu gishaka gukora ahantu mu karere. Hari iriya ni projet yo kwagura Israel n'ubundi irasanzweho cyane, nta n'ikigezi cy'intungura kirimo, ku buryo iyo ubonye nyine ririya tsinda nakita nka Axis of Resistance ririya Iran bavuga ko ifasha, ni itsinda ryashinzwe rigamije gukumira icyo kintu. Kubona mu kwagura ubwo niba bashaka indi leta ya Kiyahudi bizasaba ko bigizeyo abona kwita nk'abanatives cyangwa se bakavukira b'Abarabu batuye hariya. Yego, bivuze ngo ugiye kureba ubwo barashaka Liban cyangwa se barashaka Iraq cyangwa se n'icyo, kandi wibuke ko barabikoze, bakase Iraq kuri Kuwait. Abantu sinzi n'ababizi akanya Kuwait yari intara ya Iraq, gusa Saddam Hussein yashatse kwigarura uko byagenze. Yego. Ntabwo ari ubwa mbere baba babikoze, biriya ni ibintu n'amaproje bahorana yo gucagagura igihugu. Na Iran y'ubakondeye bakayicagagura ntako byabisa, kuko igihugu gifite ubuso burenga miliyoni 600 bya kilometero kare by'ubuso. Ntabwo burya babyishimira kimwe mu bintu kusinya n'ibihugu binini nabyo birimo. So kuba yabivuze rero kuriya ni ikintu kigaragaza ko bafite umugambi munini urenze wo tubona, uburyo nezira ntambara bashoza deja nta nubwo gushotorwa konye ntabwo kwa guhagira ngo bakomeze intambara kuri rwego. Ndanabibuza nuko Benjamin Netanyahu we yigiza kuvuga ko bashaka ko yabwiye abanyaribane ngo bashaka kwahindura ikibuga cy'umupira igihugu cya Libani. Yego, ari Netanyahu bivuga. Yego. Niba rero bivuze burya biba bifite icyo bisobanuye,
aba ari ikintu kidasanzwe kandi cyo kwitondera uretse ko n'abantu wenda ni ibyifuzo ni projet bafite ariko na projet nabo hari n'izifeiringa nk'Ukraine twavuga ko yafeirinze ikindi kandi bira bihugu by'Abarabu byarabivumbuye nabyo bitangira gukora alliance akomeye ku buryo rero bimwe n'imwe nkubwira yuko muri ukwezi kwa 11 Iran izakira Sukhoi 35 ikakira na misile za S-400 z'ubwirinzi bw'ikirere nibureka bishobora kujya ku rwego rumwe na Israel so birashoboka cyane ubu rero nabango twitegure conflict arangira muri ya registre ikindi wena umuntu yakongera nuko nubwo wenda twabaze ko nka Israel yarashe Beirut na bonye na Hezbollah yararashe muri Israel kandi karasa ahantu hari kinakita nk'ububiko bw'intwaro muri Haifa ikindi nuko hari n'umwe mu komando bayo bakuringa mu gace k'amajyepfo nayo wahitanywe n'ibitero bya Hezbollah ejo nabango rero ni impande zombi zihanganye bamwe barakora ibi n'abandi bagakora ibi so nabango rero ni ibintu bitoroshye nabonye biro bya Perezida wa Amerika White House nabyo byatangaje ko Biden yagiranye ikiganiro na Netanyahu kuri telefone cy'iminota 30 so iyo baganira nta kintu no kureba ko bagomba ko ni namba strategy bazakoresha cyangwa strategy bazakoresha mu kureba ko bahangana na Iran nabonye bari barimo nka kirangiye Minisitiri w'ingabo wa Israel uriya Yoav Gallant yavuze ko igitero cya Israel kuri Iran ngo kizaba kidahusha ndetse hejuru ya byose ngo kizaba gitunguranye urumva ko niyo ngingo baganiragaho yo kwihorera kuri Iran nta kindi kintu babaganira kuko bari kimwe mu bintu bibabangamiye ni Iran muri kare ya karere n'abandi barabu basa n'abari klompe cyane ntabwo ujya babashidikanyaho cyane nk'abanya-Iran yego so ni ibyo ngibyo akundi reka tugushimire cyane Jules wakoze ku musozo nabwira abantu ko ejo hashize Uburusiya bwahanuye drone 90 yego ubwo twagiye ku Burusiya na Ukraine yego bwahanuye drone 90 zari zihagabwe mu byerekezo bitandukanye mu Burusiya ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye ariko nanone hari imwe muri zo yabashije kwangiza ububiko bw'ahantu Uburusiya bwari bwarabise intwaro zimwe bwahawe na Iran na Korea ya ruguru ku buryo bivuga ko nibura bangije izifite uburemere bwa toni 20 ni nyinshi cyane ariko ku rundi ruhande nanone nabwira abantu ko nanone muri izo hari 15 zahanuriwe muri kara gace ka Kursk ikindi kandi Abarusiya nabo bari babashije guhanura zira misiri zabongereza za Storm Shadow ku buryo bari bava ko bakurikije n'ibyo babona nubwo ngo zazakoreshwa nta kamaro zizagira kuko batangiye kuzihanura bakoresheje ntuza biriya imodoka byabo cyangwa se buriya bwirinzi bwabo gukire bita Pansil yego Pansil zagaragaje ko zishobora guhagarika ziriya misiri mu buryo bworoshye zikazihindura ubusa Jules urakoze cyane reka twifurize kugira umunsi mwiza murakoze nanjye ndabashimiye arakoze cyane Jules reka tumushimire dushimire kandi na Professor Farid Abudeir n'umwarimu muri kaminuza yahariye muri Palestine ni kaminuza yitwa An-Najah Jana Jean de Dieu Kanijabo twagarukaga kuri amwe makuru agezweho mu burasirazuba bwo hagati ndetse mwumvise ko ku musozo Jules anatujyanye muri Ukraine no Burusiya mukomeze kureba ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda bye ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho
abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera, nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.